Καταρχάς, θα ήθελα να πω συγχαρητήρια για την νίκη της ΑΕΚ, η οποία ήταν δικαιότατη. Θέλω να σταθώ στο παιχνίδι. Υπήρχαν 4 στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει μια ομάδα για να κερδίσει ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Το πρώτο είναι τα αμυντικά stop, το δεύτερο είναι ο έλεγχος στο rebound, το τρίτο είναι οι επιστροφές στο αμυντικό transition και το τέταρτο στο επιθετικό κομμάτι έχει να κάνει με τα λάθη. Στα 2 από τα 4 δείξαμε ασυνέπεια στο κομμάτι των rebound και στο κομμάτι των λαθών, ιδιαίτερα στο νεκρό διάστημα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο θεωρώ ότι ήταν και αυτό που μας τύχησε και έδωσε μια μεγάλη διαφορά στην ομάδα της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, το σημαντικό για την ομάδα μου ήταν ότι δεν τα παράτησε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίχτες μου. Και τελικά αυτό που μένει είναι ότι προετοιμαστήκαμε και είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο τελικό, τον οποίο έχουμε στην έδρα μας εναντίον του Προμηθέα. Πώς βλέπετε αυτή τη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία? Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι αγώνας επιβίωσης, θα κριθεί σίγουρα προς το τέλος και σίγουρα ο ικανότερος και σίγουρα θα χρειαστεί και τύχη, αλλά η ομάδα η οποία θα έχει συνέπεια στο κομμάτι των προπονήσεων, στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και στο κομμάτι των ξένων και της διαχείρισης των ξένων, θα είναι, θεωρώ, η ομάδα η οποία θα παραμείνει στην κατηγορία. Σε ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να κλείσω. Καλησπέρα. Very important win in a very difficult moment of our season. Πολύ σημαντική νίκη σε μια δύσκολη φάση της σεζόν για εμάς. Because of course the level of effort we have to spend inside such tough and intense playoff, BCL playoff. Λόγω της έντασης και της προσπάθειας που καταβάλαμε στον προηγούμενο αγώνα με τον ΠΑΟΚ για το Basketball Champions League. And also to face, as usual, the many injuries and absences of the players. Και φυσικά εφόσον έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσα πολλά προβλήματα με τραυματισμούς πολλών παιχτών. But moments and games like this are very important for people who has to show up and give the contribution to keep high the level of energy of the team. Αλλά τέτοιες στιγμές και τέτοιοι αγώνες είναι πολύ σημαντικό να βγουν άνθρωποι μπροστά και να πάρουν την ευκαιρία που τους δίδεται μέσω αυτών των αγώνων. The approach tonight was very bad. Η προσέγγιση του αγώνα σήμερα ήταν κακή. But the way we turned the game in the middle of the second period was impressive. Αλλά ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο γυρίσαμε το μάτς στη δεύτερη περίοδο. At the half time we lost also Howard and Ross, so we cut one more player from a already short rotation. Στο ημίχρονο χάσαμε και τον Howard and Ross, οπότε
μίκρινε το μικρό μας ρόστερ ακόμα πιο πολύ. And I was expecting from us a different level of discipline and sharpness to control the tempo of the game. Αλλά περίμενα γενικά περισσότερη πειθαρχία και καλύτερη προσέγγιση στον αγώνα τον οποίο δώσαμε. We know it's not easy to play them when they can run the floor and when they can impose their athleticism. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία είναι τόσο αθλητική και προσπαθεί να τρέξει στο παρκέ. But unfortunately tonight our defense suffered, especially in the first seconds of the possession, and we allowed the ball to enter the paint too easy. That is something not usual for our style. Αλλά η άμυνά μας υπέφερε στην αρχή. Μπήκαν μέσα στη ρακέτα πολύ περισσότερο από όσο συνηθίζουν οι αντίπαλες ομάδες με εμάς αντίπαλο. Again, turnovers, it's another minus of our performance. Είχαμε πάρα πολλά λάθη, το οποίο ήταν αρνητικό για τον αγώνα σήμερα. But in general, we have to be objective and understand that win the game tonight with so many threats around, it's an important statement. Αλλά η αλήθεια είναι πως πρέπει να καταλάβουμε ότι ήταν σημαντική νίκη, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και να δούμε ότι με τόσα προβλήματα τα οποία είχαμε, σήμερα καταφέραμε κάτι καλό, το να νικήσουμε. Now it's time to rest. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστούμε. And to prepare in a best way the next round, we have 1 week to approach the next key moment of our season. Και να προετοιμαστούμε σωστά για τους αγώνες στους οποίους έρχονται, ένας εκ των οποίων είναι ο αγώνας με την Bamberg. Almost a similar period we already saw in last weeks, so we will start with a very tough domestic game in Limno. Θα παίξουμε ένα πολύ σημαντικό αγώνα πριν από αυτό με τη Λίμνο. To travel to Bamberg. Θα πάμε στην Bamberg μετά. Again, one on the road domestic league game. Για το εγχώριο πρωτάθλημα ξανά. Finish the series with Bamberg. Θα τελειώσουμε μετά με την Bamberg τους αγώνες. And a fifth game in such a short period of 2 weeks. Με ένα πέμπτο παιχνίδι σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. And as we saw also tonight, PAOK lost home. We struggle to play that level of speed and energy. It will be tough but extremely challenging. Και όπως είδαμε σήμερα, ο ΠΑΟΚ έχασε ήδη μέσα στην έδρα του. Εμείς δυσκολευτήκαμε να νικήσουμε. Οπότε είναι μια πρόκληση για μας το να φύγουμε από αυτό το σερί επιτυχημένα. We are a good team and I believe quite ambitious to enjoy this moment despite the problems we have. Είμαστε μια καλή ομάδα, μια φιλόδοξη ομάδα και πιστεύω ότι θα χαρούμε και θα χαρούμε τον αγώνα και θα το δούμε σαν μια ευκαιρία. Παρακαλώ. Αναφέρθηκε ο coach νωρίτερα στους παίκτες που είχαν την ευκαιρία να αρπάξουν χρόνο στο παιχνίδι και να αποδείξουν κάποια πράγματα. Είναι ευχαριστημένος από την απόδοση τους παίκτων όπως ο Γιαννόπουλος, ο Μωραΐτης, που δεν είχαν αρκετό χρόνο στο παιχνίδι μέχρι τώρα. But in general, I'm satisfied because of the team game. Then, of course, there are players who has more minutes, as we expect, as they knew in advance, and they tried their best. And at the end, I don't want to judge individual performances, but just a general team performance. And as I told you, I saw some very good stuff and some negative stuff without to enter specifically, but I believe inside the role of certain players, I believe it's the capability to be ready and performant when you are involved. Είμαι ευχαριστημένος συνολικά από τους παίκτες μου. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες εμφανίσεις ατομικές. Είδα κάποια καλά πράγματα σήμερα και κάποια άσχημα πράγματα σήμερα στον αγώνα. Θεωρώ ότι
οι παίχτες είχαν τη δυνατότητα να δείξουν κάποια πράγματα και κάποιοι μου τα έδειξαν, ναι. Οπότε είμαι ευχαριστημένος. You first. Έλα. Από πόσα ελληνικά. Θα προτιμούσε ένα 76-72 αντί 96-92. I count wins. Tonight was a matter of win, not the score. Σήμερα σημασία έχει η νίκη, όχι το σκορ. The score, I believe, give a picture also of a team, their team, who wants to play over rhythm. Το σκορ δεν είχε σημασία, σημασία έχει η νίκη. Το σκορ δείχνει το πόσο πολύ ήθελε η ομάδα τους να ελέγξει το ρυθμό, να τρέξει το γήπεδο. Of course, this is not our style, this is not our rhythm. Αυτό δεν είναι το στυλ μας εμάς, δεν είναι ο ρυθμός μας. We suffer more than I expect. Υποφέραμε περισσότερο από όσο περίμενα. But I believe the score is more connected from the style and the rhythm they try to impose. Αλλά πιστεύω ότι το σκορ έχει να κάνει με τον ρυθμό που προσπάθησαν να δείξουν, να θέσουν στο γήπεδο. Επειδή του αρέσουν αυτές οι άμυνες, αυτό το ζώο είχε αποτελέσει με το 22-0 της ΑΕΚ, είναι κάτι το οποίο η ΑΕΚ μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε μεγαλύτερη ένταση και σε άλλα μάτια. Επειδή θα μου λέει ότι είναι το σήμερα αυτό το You play the zone defense. Are you going to use that? No, we don't. We don't play the zone. Zone press. We play the press. No, we were Use it again? No, it's a part of our system, defensive system. Είναι μέρος της αμυντικής μας διάταξης, του συστήματος. We already used in a previous games. Το έχουμε χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλά παιχνίδια. According with the needs. Ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχει ο κάθε αγώνας. Maybe tonight was, a little bit weird how much effect the game in such a short time. Μπορώ να πω ότι ακόμα και για μένα ήταν περίεργο το πόσο πολύ διαμόρφωσε τον αγώνα αυτό το zone press. To do that more, you need players, you need energy. Για να το χρησιμοποιήσεις αυτό χρειάζεσαι ενέργεια. Είναι ένας τύπος άμυνας ο οποίος χρειάζεται ενέργεια. I believe tonight we miss both. Και σήμερα δεν είχαμε. No, it's too early. Now it's time to make exams and let the. I know only few things. What the doctor told me, despite the players realized that was a tough game and he wants to play, doctor believed that was better to protect him. And now let do their job and cross the fingers. Ρώτησε ο δημοσιογράφος αν έχουμε κάποιο νέο με τον Σαντρός και είπε ο κύριος Μπάνκι ότι δεν υπάρχει κάποιο νέο. Ο γιατρός είπε ότι θέλει να τον προστατέψει, ο Σάντρος ήθελε να παίξει. Επιλέξαμε να τον προστατέψουμε για να τον έχουμε στη συνέχεια. I did something to respect the choice of the doctor. Προφανώς και σέβομαι την άποψη του γιατρού. And of course to protect the player because you have to respect their body because we know how important is the effort they spend every day on a court. Και φυσικά από σεβασμό προς τον αθλητή και φυσικά σαν πρέπει να σεβόμαστε και το σώμα των αθλητών, πόσο μάλλον όταν είναι ένας από τους παίκτες που καταθέτει τέτοια προσπάθεια και ενέργεια μέσα στο παρκέ. What we did last Wednesday with Theodore is something out of the routine. Αυτό που κάναμε την Τετάρτη με τον Theodore είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνεται, δεν συνηθίζουμε να το κάνουμε. According with the player, the doctors and all the management, player wants to play, team probably needs him to play, but I believe the correct routine and the correct
way to act is this: when is a doctor opinion and a risk for a player, better to protect him. Ο γιατρός, το επιτελείο, ο παίχτης θέλει να συμμετέχει και επειδή ήταν ένας πολύ σημαντικός αγώνας το επιτρέψαμε, αλλά γενικά δεν είναι κάτι που συνηθίζουμε να κάνουμε. Το σωστό είναι να σέβεσαι και να προστατεύεις τον αθλητή. It's early to see. He needs time to rehab. Τι συμβαίνει με τον Theodore? Είναι νωρίς ακόμα. Χρειάζεται χρόνο να ξεκουραστεί και να επανέλθει. The only, sure, point we have in our schedule are connected with practice and games. Players who are in rehab, they go through a daily routine, so we go through the day-by-day evaluation to see when he will be able to participate, practice, and games. As I told you, we talk about very intense weeks with many travels and with very hard games. And the players, and we talk about a player who just found a good shape, a good game shape after such a long stop, and now unfortunately he has to stop again. Όλοι οι παίχτες πρέπει να συμμετέχουν και στην προπόνηση για να παίξουν και στους αγώνες. Έχουμε μια συγκεκριμένη ρουτίνα. Ο κάθε παίχτης ο οποίος έρχεται από τραυματισμό περνάει από συγκεκριμένες διαδικασίες και καθημερινή εκτίμηση από γιατρούς και γυμναστές, ούτως ώστε να παίξει. Το πολύ κακό με το Theodore ήταν ότι είχε πολύ καιρό να επανέλθει στα στάνταρ τα οποία θέλαμε και μόλις επανήλθε, τραυματίστηκε. You were talking about the two difficult games you have to face against Bamberg, a team you really know well. And I see the minutes the players play, and nobody passed the line of the 30 minutes. Only Vince Hunter was nearly, and almost were around 10-20 minutes. That's about what you said, that the team needs some control about the minutes they play for the big games are coming in the next week. I believe tonight minutes was more connected with the previous games than the next. So we spend a lot of energy in period where we played back from Brazil, because for the rest of the people was, the tendency is to underestimate what means play for a trophy, who need an extra effort, an extra motivation. Going to play over there was about 12, 11 hours flight, stuff like that. Being there in a totally different environment. Guys did an excellent job. We come back after such good game against Prometheus. After we raised the trophy, we come back and we show to be very focused. Despite this, nobody stepped down. We played a very solid game with Prometheus. We approach the series with PAOK excellent. We go through a win in Holargos that is never easy, and with injuries, with less players, and then one intense game. Tonight, minutes was more connected with this, so people miss energy, miss power. And also during the game, something like what happened to St. Ross and what happened to Dell. Don't forget, in the first half, he spent almost one entire period in a locker room to fix the cut and overexpose Vince. And Zalburi says 3 fouls in 3 minutes, 2 minutes and a half. So, every single part stressed the team a lot. But as I told you, now is time to prepare the next games, and we talk about games that we want to win. So this is the only thing, and you cannot handle or manage too much. You have just to win games. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος ρώτησε ότι δεν πέρασε κανένας παίχτης το όριο των 30 λεπτών. Αν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε περισσότερους παίχτες για το rotation.
Και ο Λούκα Μπάνκι απάντησε ότι... I will find it. Λοιπόν, απάντησε ότι... Why? Let's go home. Everybody speak English very well. No, she has an answer. Question, sorry. Αφήστε με να τα... Come on, everybody speak English here. No. Λοιπόν, θα πω εντάχει ότι περάσαμε... It's so sensitive. Περάσαμε... Come on, everybody knows that you are good. Περάσαμε από... Είχαμε ένα πολύ δύσκολο... Δεν είχε να κάνει με τους αγώνες που έρχονται, είχε να κάνει με τους αγώνες που πέρασαν. Καταθέσαμε πάρα πολύ προσπάθεια στο παρκέ, από τη Βραζιλία κιόλας. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιούμε περισσότερους παίχτες, αλλά για τον σημερινό αγώνα μην ξεχνάμε ότι έφυγε πολύ νωρίς ο Τσαλμπούρης με 3 φάουλ. Έφυγε ο Ντελρόι Τζέιμς στην αρχή και έπρεπε να πάει στα αποδυτήρια για να φτιάξει το κόψιμο το οποίο είχε. Και χάσαμε και τον Χάουαρντ Ρος. Οπότε είναι φυσιολογικό κάποιοι παίχτες να έχουν υπερέκθεση στον αγώνα. Να το χρησιμοποιούμε υπερβολικά. This is not exactly what I said. It's not exactly what you said. It's mostly what you said. Please. Yes. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει τι συμβαίνει το τελευταίο καιρό στο ελληνικό μπάσκετ και την αντιπαράθεση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και το τέρμι του δεύτερου. Almost. Περίπου. That's the question. If I know. And your comment about it. You know, it's like the snake. The poison is always on bottom. So you want to kill me? No, okay. My opinion. Okay. We won the Intercontinental Cup. And this is great for us, and this is great for Greek basketball. Θέλαμε το διπυρωτικό κύπελλο. Ήταν πολύ σπουδαίο για εμάς ότι το κατακτήσαμε και πολύ σπουδαίο για το ελληνικό μπάσκετ. National team played with excellent personality despite the absences and qualified for the World Championship. Η εθνική ομάδα έπαιξε με πάρα πολύ σπουδαίο χαρακτήρα και πέρασε στην επόμενη φάση. And this is great. Και αυτό είναι σπουδαίο. We saw a very nice series between PAOK and AEK in BCL playoff. Είδαμε μια πολύ ωραία σειρά αγώνων στο Basketball Champions League μεταξύ της ΑΕΚ και του PAOK. Something to be proud as a Greek. Κάτι για το οποίο θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι συνολικά σαν Έλληνες. And Prometheus, who had amazing win with Tenerife, one of the favorite for the trophy. Και ο Προμηθέας, φυσικά μην ξεχνάμε τον Προμηθέα, ο οποίος νίκησε την Τενερίφη, ένα από τα φαβορί του Basketball Champions League. Let's support Olympiacos and Panathinaikos in this final rush to the EuroLeague playoff. Ας υποστηρίξουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό σε αυτό το τελευταίο σημείο της Ευρωλίγκας. To make one more time Greek basketball fans proud of their teams. Ας κάνουμε τους Έλληνες οπαδούς του μπάσκετ χαρούμενους και περήφανους. What Antetokounmpo is doing in Milwaukee is something unreal. Αυτό το οποίο κάνει ο Antetokounmpo για τους Milwaukee Bucks είναι εκτός πραγματικότητας. To make Greek basketball more popular all around the world. Το να διαφημίσει το ελληνικό μπάσκετ για να το κάνει πιο δημοφιλής σε όλο τον κόσμο. A very positive testimonial με πολύ of Greek basketball and Greek country. Με πολύ θετική κατάθεση, παρακαταθήκη για το ελληνικό testimonial. Okay. For the Greek basketball. Για το ελληνικό μπάσκετ. Okay. It's a sort of brand, you know. It's becoming a sort of brand that Greek basketball has to use in a proper way.
Ο Αντετοκούμπο γίνεται brand, κανονικό brand, το οποίο το ελληνικό μπάσκετ χρησιμοποιεί με το σωστό τρόπο. To send a message all around the world and Europe. Να στείλει ένα μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Basketball is for the fans. Basketball is for the players. Το μπάσκετ είναι για τους οπαδούς, το μπάσκετ είναι για τους παίχτες. Let's use this moment in a proper way. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, αυτές τις στιγμές με τον σωστό τρόπο. I understand that now politics is affecting the strategies. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική επηρεάζει τις στρατηγικές. In communication. Στην επικοινωνία. But please don't do anything against the basketball, the fans and the players who are the real main actor of this sport. Αλλά παρακαλώ πολύ μην χρησιμοποιούμε τις στιγμές αυτές για να καταστρέψουμε, να χαλάσουμε αυτό το οποίο είναι. Το μπάσκετ ανήκει στους παίχτες και στους οπαδούς. I never hide that one of the main reasons why I accept this job and this offer from Ike. Οπότε δεν έκρυψα ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους επέλεξα και αποδέχθηκα την πρόταση της ΑΕΚ is because I have such a high opinion about Greek basketball. Είναι επειδή έχω πολύ υψηλή εκτίμηση στο ελληνικό μπάσκετ. Everybody has to say thank you because of the huge investment properties did on basketball in the last years in Greece. Πρέπει να πούμε ευχαριστώ για όλες αυτές τις επενδύσεις που έχουν γίνει στο χώρο του μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. But what I saw in the last 2 weeks makes me sad and shocked. Αλλά αυτά που έχω δει το τελευταίο διάστημα με στενοχωρούν και με σοκάρουν. Let's keep the power on the hands of the players and the coaches. Ας κρατήσουμε τη δύναμη στα χέρια των παιχτών και των προπονητών. To decide the games. Να αποφασίζουν τα παιχνίδια. I don't want to have misunderstanding. Everybody saw that something is wrong. Δεν θέλω να με καταλάβετε. Όλοι ξέρουμε ότι έγινε κάτι λάθος. And everybody can give his contribution to make this league, this federation and this basketball better. Και ο καθένας από εμάς μπορεί να δώσει κάτι ώστε να κάνει αυτή τη λίγα ακόμα καλύτερη. But let's keep the players play and the coaches run their job and the fans enter the gym. Αλλά ας αφήσουμε τους παίχτες να παίξουν, τους προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους και τους οπαδούς να μπαίνουν μέσα στο κλειστό γήπεδο. And then fight very hard to have a better league, a better quality of officiating, more fans in the gym. Οπότε να πολεμήσουμε όλοι, να καταβάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και να δώσουμε σκληρό αγώνα ώστε να έχουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, καλύτερες διαιτησίες και περισσότερους οπαδούς μέσα στα γήπεδα. Ma il ricatto non può essere una strategia. Somebody speaks Italian? Ricatto. You know what is ricatto? Ricatto is when I tell you, okay, I give you this, but only if you give me that. I don't know in English. How is ricatto? Ricatto. Do you know what it is? Do you understand? Yeah, but is more than an exchange because I put you pressure because I know that you need this, but I will not give you if you don't give me that. No, this is a riscatto. Ricatto. Και μάθημα Ιταλικών σήμερα. Okay, but it's no matter. It's if you understood, cannot be a strategy. I expect federation and league open the door to the properties, to the teams, to discuss, to make this league better, to have more fans on gym, to have a better gym. Because I told you, this is one of the best moment of the Greek basketball because you have
probably the MVP of the NBA. You have one of the top team in BCL. I believe we are the only one team since the beginning of the BCL history, 3 years, I think, who participate 2 times in a row at the top 8. Probably we are the only one, because in 3 years everything changed, and AEK is the statement of the continuity, you know, and you saw how PAOK and Prometheus perform in the cup as well. Level of basketball in domestic league as well is nice. You saw a good game also tonight, a good game in Thessaloniki. You know, we need more people in a gym. We need a better gym. There's better referees, younger referees. You need referees in a better shape, more addicted to basketball, who really loves this game. And I don't see enough young referees. I see also some A2 teams going to see Maroussi with my friend Georgios. And you need more young referees, better referees. Stop to talk about, you know, politics and everything. Let's talk about basketball and make all this environment better. Θέλω η διοίκηση να βοηθήσει να κάνουμε τη λίγα καλύτερα, όπως έχω αναφέρει ήδη. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ. Έχουμε κατά πάσα πιθανότητα τον MVP του NBA, ο οποίος είναι Έλληνας. Η ΑΕΚ έχει παίξει στα 3 χρόνια ιστορίας του BCL, έχει παίξει ήδη 2 χρονιές στους 3 χρονιές στους 8. Έχουμε πολύ καλές ομάδες, οι οποίες πήγαν πολύ καλά και στο BCL, όπως ο ΠΑΟΚ και ο Προμηθέας. Ακόμα και ομάδες από την Α2 που πήγα και είδα, με τον φίλο μου τον Γιώργο, όπως το Μαρούσι, παίζουν πολύ ωραίο μπάσκετ. Οι διαιτητές πρέπει να είναι καλύτεροι, πρέπει να είναι νέοι, να είναι πιο μπασκετικοί. Είναι μια σημαντική χρονιά, στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να έχουμε περισσότερους οπαδούς στο γήπεδο και καλύτερη ποιότητα λίγκας. Now, Olympiacos and Panathinaikos, they have a big task trying to achieve the playoff in EuroLeague. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν κάτι πολύ σημαντικό να κάνουν αυτή τη στιγμή, να περάσουν στην επόμενη φάση της Ευρωλίγκας. Also, fans, they have to understand that it's not that easy, like in the past. Και οι οπαδοί πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο στο παρελθόν. Every year there are at least 12 teams who compete for playoff. Κάθε χρόνο είναι τουλάχιστον 12 ομάδες οι οποίες προσπαθούν να μπουν στα play-off. And there are only 3 top powerful teams in Europe. Και είναι μόνο 3 πολύ δυνατές ομάδες στην Ευρώπη. So it means every year 5 seats. Οπότε κάθε χρόνο 5 θέσεις. For at least 9 teams. Για 9 ομάδες. Do you remember last year how disappointed was Efes or Milano not to participate playoff? Θυμάστε την προηγούμενη χρονιά πόσο δύσκολο ήταν και πόσο στεναχωρημένες, πόσο Barcelona. And what do you expect? They don't put extra money the next year? For sure. Πόσο απογοητευμένες ήταν ομάδες όπως η Εφές και η Αρμάνι Μιλάνο. Και τι πιστεύετε, ότι η Μπαρτσελόνα, ας πούμε, του χρόνου δεν θα βάλει περισσότερα χρήματα, δεν θα κάνει επένδυση? Every year it's a surprise. Look, Kaunas last year. Κάθε χρόνο είναι μια έκπληξη. Or how this year Efes or Bayern or Milano are performing. Ομάδες όπως η Efes, η Bayern και το Μιλάνο. So it's a big task. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Let's put energy on the court. Να βάλουν ενέργεια στο γήπεδο, στο παρκέ. Let's hope Greek basketball to be better. Και ας ελπίσουμε ότι το ελληνικό μπάσκετ θα είναι καλύτερο, θα γίνει καλύτερο. And that's it. I believe it's time to send different type of messages outside Greece and inside Greece as well. Και θα δούμε. Πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε να στέλνουμε περισσότερα και καλύτερα, πιο θετικά μηνύματα και εντός Ελλάδος, αλλά και εκτός Ελλάδος. Don't go safe tomorrow makes me very sad and very disappointed. Το να μην γίνει ο αγώνας αύριο με στεναχωρεί και νιώθω άσχημα γι' αυτό. I love basketball like everybody here. Αγαπώ το μπάσκετ όπως όλοι εδώ πέρα. And I want to enjoy to see basketball.
Και θέλω να ευχαριστιέμαι να βλέπω μπάσκετ. This is a basketball country. Και αυτή είναι μια μπασκετική χώρα. People have to understand. I respect their money. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι. Πρέπει να σέβονται τα χρήματα των άλλων. But it's time to make this basketball better. Αλλά ήρθε η ώρα να κάνουμε το μπάσκετ στην Ελλάδα καλύτερο. You cannot be better without playing basketball. Και δεν μπορεί να γίνει καλύτερο αν δεν παίζεις μπάσκετ. Καληνύχτα. Καλό βράδυ.